InspectAR представляет собой на самом деле достаточно революционный продукт, который позволяет значительно ускорить работу с электронными устройствами, а именно с печатными платами в их физическом воплощении и существенно сократить возможные ошибки или неудобства процесса их анализа и отладки. Это продукт в дополненной реальности, и как сейчас можно будет увидеть на слайде в небольшом клипе, я думаю, вы увидите сегодня этот клип еще раз, а потом увидите более подробное демо. InspectAR позволяет брать проектные данные из того инструмента разработки печатных плат, в котором вы работаете. Здесь практически никаких ограничений, это можно использовать любые продукты. И используя формат IPC2581, накладывать их на макет печатной платы в дополненной реальности. И благодаря этому мы можем взаимодействовать с платой интуитивно, работать гораздо более продуктивно. И Лемом на этом остановится поподробнее, но здесь решается множество задач. Продукт действительно инновационный. Я на самом деле хотел бы, наверное, на этом остановиться. Если уже сейчас непонятно, что он из себя представляет, то Лем расскажет сейчас подробнее. So Liam, let me hand it over to you. I will stop presenting, and the scene is yours. Okay, thank you, Pavel. So hi, everyone. I'm Liam Cadence. I was one of the co-founders with InspectAR, based in Newfoundland, Canada, on the East Coast. And I'd just like to show you guys a brief demo of our tool today. So let me just open up here. So as you can see right now, I have a live board on my desk, and I'm just going to activate some overlays here to quickly show you what InspectAR is at a high level. So this is an augmented reality tool that can merge the digital design of a PCB with the physical design. And so in doing that, you can actually click on a video feed of your real board, just like it is still in your design tool. And so you can see if I let my mouse rest right here, we get a tooltip telling me what that component is. So if there's a board where it is too small, too dense to add a silk screen, you know, the different labels, you can use InspectAR basically to virtualize your silk screen right away. But the tool does a lot more than that. So, you know, as you can see here, if I turn the board up at a high angle, the overlays will continue to track. The board can be moved around. We can flip over, and then what will happen is tracking will get picked up on the other side of the board. There we go. And then if we flip again, we'll pick it up on the top and you'll see that the overlays are lining up directly. So the biggest use for this tool is to save time and avoid mistakes while you're doing lab work on prototype electronics. That's by far the biggest use case. And, you know, we do that in a couple different ways. I showed you just then the fact that you can have the reference designators highlighted to you and effectively virtualize the silk screen. But when you actually start to get down into certain debugging workflows, there's even more time savings. So I'm just going to show you now quickly how you can go and search over different pins with InspectAR. So as you can see right here, as I start to scroll over these pins for this component that I just clicked, they're actually highlighted on the board in real time. So now as I scroll over all of these different pins, you can see them and there's no more confusion about which pin you're probing, because we see a lot of people will be confused with, say, pin 2 on a 60-pin connector. They'll mistake it for pin 58. And, you know, mistakes like that happen all the time in the lab. So now if you see a net that you want to view in more detail, you can just create the net right here, and we'll actually show that full signal path through the board, through internal layers. And then you can actually begin to browse different components connected to that net. And you can see we've created these 3, they're getting highlighted there on the board. But you could really use this tool to explore your board intuitively, and it lowers the threshold of knowledge that you need to work on a PCB. You know, normally to do this type of work, you would have to be the designer of a board, but now it can be done by someone who's less trained in the PCB design and more trained in the handwork that has to happen in the lab.
So moving on, one other thing I would like to show is a feature we have built in to create test points. So this is a really common workflow in the lab. Basically, if you're working on a board, you might have to probe a signal that you didn't expect you'd need to. And so there may not be a test point built out. And this will basically just help you find a test point easily. So what I just did is I displayed the ground layer on this 12-layer board. And in doing that, you can see that the entire board is covered. You can barely even see my finger underneath there. So this is not incredibly useful. We could turn things down to make it transparent, but there's still just too much information here. So now I'm going to open this info menu and begin editing down the overlay to something that's more usable. So if I filter out traces, filter out vias, and then filter out fills, you can see that I've reduced this overlay down to just pads. You'll see a number of red and green pads for the top and bottom layer. And so we're looking at the top in this case, so I'm just going to go and turn off the bottom layer. And now everything that you see on the board are pads connected to ground on the top layer. So right away, you've got your probe points. You could do this for any signal, not just if it was ground, if it was a communication signal, this would also work, and you could filter it down to just the pads. Doing it on ground is pretty helpful though, because now you can just read off your closest accessible ground point and go make your measurements. So that's one really popular debug feature that we have built in. Another huge use case of this tool is remote debugging. So that's kind of like what we're doing now. You can actually use InspectAR and then just use any call software. Zoom works great, like we're using today. And then you can share your screen and actually show the person on the other end what they need to do on their board. So this is we've seen huge use of that feature with the pandemic as people need to collaborate with their contractors overseas. So you can be in one part of the world, your contract manufacturer can be in another on the opposite side of the world, but you can both collaborate over the same physical PCB using InspectAR. And so that's been a really, really valuable use case for us over the pandemic. And, supporting that, we have a lot of sharing and collaboration features built into the tool for when getting on a screen share doesn't make much sense. So one example here. These are called save states. So actually, I can activate these and just save a simple subsystem. I'll open one example here of an I2C bus. You can just save a simple subsystem and display it to another person. So in this case, the I2C bus works relatively well. If someone needed to go and debug this, now they have all the different overlays that they need. And we really try to take these things and make them as simple as possible so that someone who never designed the board can understand it. Case in point, this I2C bus, you can see it here displayed and run through the internal layers. But really all you have are two nets, So we have this color by net feature built in where you can actually now go and color your overlays according to which net they're connected to. And then on a situation like this, it becomes a lot easier to figure out which signals which as they cross over each other, etc. If I activate another save state, you'll see the type of precision that we can get from InspectAR. So I'm just going to flip the board over to show this one. Okay, so now we're looking at all of the O201 components on the bottom of this board. And I'm just going to zoom in to show you the type of precision that you can get from our tool. We have even these tiny components are viewable in InspectAR. So there really is no limit. And in terms of the size of boards, that largely depends on your camera, but anything, under 12 inches will certainly work. And then beyond that, you just have to think about, which part of the board you really need the overlays for. So just to move on, I'm going to cover a couple things, and then I know I'm taking up time for the questions.
There is a full commenting system built into the tool. So as you're collaborating with folks around the world, you can actually comment on particular issues and highlight them to them. And we also have something for built-in work instructions. So let me just quickly go and show an example of that. Yeah, if we were to look at this large component right here on the back side of the board, you can see that in this case, it really is pretty dense here, and there's no silk screen. So if I were to just start browsing this component and looking through overlays, you can see that it's helpful. The pad gets highlighted to me every single time, but actually this is still very confusing to a technician or something like that. So if we create an overlay that you would like probed, you can see, oh, okay, right there, we've got that one probe point. That's where someone needs to go and solder a blue wire to take a measurement. And now using InspectAR, you can actually come in, edit this down to just the minimum amount of information that you need. And now we can go and make what we call a markup. So there's a small drawing tool that's been built into InspectAR. And you can use that to go and add simple instructions for someone to follow. So in this case, we want a blue wire soldered onto this probe point right here. All I'm going to do is just circle that, and then we can just call it out with the instructions down here. So now you can add a text box really simply. And there you go. You've got your work instruction pretty much ready to go here. And even better, you can add it to the project. Now that will be attached to the board, and whoever clicks on that component will go and see it. So that's a really quick overview of InspectAR. I know there's probably lots of questions that we can begin to move to. The number one question, of course, always is, how do you get to what you're seeing here? And that's really simple. So all you have to do is export a single file from your PCB design tool. So from Cadence, that's IPC 2581B. And then using that file, you just upload it into our tool right here, new project. That will create a project which looks like this once it's done. And then from there, you just have to create a calibration. And the calibration is just a picture of the front side of your board and a picture of the bottom side, and then you're good to go. So I'll show you for one side, just because it's always a question. This is you can see here we're showing the silk screen and the solder mask. Okay, and that's just to help confirm alignment to the board, because you could easily put it in backwards. So you just had to check these labels almost as fiducials, and it doesn't need to be perfect at all. So you can put it in, can be a little crooked and anything. And then I just focus the camera, and you can capture the image. So now as we're capturing this, we're running some processing to make our AR technology work. And now once we're done, all you have to do is just drag these corners to match the outline of your board. And then you're good to go. So you do this for both sides. It does not take very long, generally 5 minutes tops. Just match things up. And then you're ready to start using this project. So I think that's all for the demo. I'm ready now to move into a Q&A session. I don't know, I guess Pavel, you're facilitating that. Okay, thank you, Liam. It was really fast. One of the questions we have already submitted is what tool was this exact board designed in? And in addition to this question from me, which tools are compatible with InspectAR? Okay, sure.
This particular board was made in Altium Designer as the Lime SDR. It is a fully open source board. I think you can go to like lime.com or something and find the exact design files and whatnot to make it. We also have this published though for free in case anyone wants to go try that board. And as far as which tools are compatible with InspectAR, you have KiCad and Eagle, which are compatible through our free version. So you can use those on mobile phones for free. And then, of course, the paid version still works on mobile phones as well. And then, in addition to that, this will work with Cadence, Allegro, and OrCAD, Altium Designer, Mentor, Expedition, and Pads, as well as Zukin CR 5000 and 8000. Those are all the tools. Okay, thank you. Let me translate it now. Итак, коллеги, большое спасибо. Лим закончил с презентацией, с демо. И если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их как в чате или в Q&A, так и голосом, подняв руку. Первый вопрос, который был задан в Q&A, я его озвучу на русском, и Лим уже дал ответ. В каком инструменте была спроектирована данная плата? И я дополнил этот вопрос, в каких инструментах можно проектировать платы, чтобы они работали с InspectAR. Ответ таков. Данная плата была выполнена в Altium дизайнере. Данный конкретный проект, кстати, доступен для тех, кто проходит демо или приобретает InspectAR, для того, чтобы при наличии непосредственно самой платы производства Lime Microsystems, ее можно было бы в InspectAR потестировать. В общем и целом, любые инструменты разработки печатных плат совместимы с InspectAR, начиная от KiCad и Eagle, заканчивая продвинутыми, соответственно, OrCAD и Allegro, Altium Designer, Zukin, Mentor. Производится экспорт в формате IPC2581B и импортируется в InspectAR. Дальше, собственно, дело техники. So, Lim, one of the other questions is, so how many layers is this board, by the way? Lim, cannot hear you. Whoops, I was muted. This is a 12-layer board. Так, плата 12-слойная. Кстати говоря. Okay, another question. It is actually in English in Q&A. I'm not sure if you can see it. Could you please? Okay, I guess I can answer it for you. So never mind. Yeah, I'm trying to get the chat to pop up, but I'm not while I'm screen sharing. It seems. Oh, I got it. Окей, у нас есть вопрос еще по поводу. Вот Виктор пропустил первые 10 минут презентации. Вкратце, если повторить, то InspectAR — это инструмент для использования в дополненной реальности для того, чтобы, как правило, основное его применение — это ускорять процессы отладки и физической верификации прототипов печатных плат. Благодаря тому, что мы можем использовать веб-камеру или мобильное устройство, то есть сразу отвечая на вторую часть вопроса, для того, чтобы работать с InspectAR, можно установить его на компьютер с подключенной к нему веб-камерой, либо же загрузить мобильную версию приложения на любое мобильное устройство, будь то iOS или Android, и использовать, соответственно, камеру мобильного телефона или планшета для работы с InspectAR. Значит, суть заключается в том, что мы берем непосредственно изготовленный прототип печатной платы, загружаем проектные данные в формате IPC2581 и можем накладывать их в дополненной реальности на макет, который находится перед вами в руках или на столе. На самом деле функционал достаточно широк, и он не заключается только в том, чтобы это все визуализировать. Он позволяет простыми кликами, вот сейчас Илья параллельно показывает, что можно как искать конкретные компоненты по их маркировке, и они будут подсвечены, где они расположены, где их пины, как их пины называются. Можно производить поиск по компонентам, по пинам, по цепям. Также можно просто наводить мышкой на конкретные части платы, на компоненты, и вся информация о них будет выводиться в
в виде комментария, либо в дополнительном окне. Соответственно, помимо этого, как было показано в презентации, у нас есть возможность взаимодействовать с другими инженерами в рамках вашей команды, оставлять их комментарии. Вот у нас в чате еще один вопрос. Можно ли продемонстрировать, как происходит создание инструкции по доработке? So, Lim, there is a question in the chat, more like a request. Could you please show how to, I guess once again, how to add instruction or comments to the team members in case there are any? Oh, yeah, no problem. Yeah, so I mean, there's a few ways to do it. If it's something that's really, really simple, you could just do a comment. And so that's kind of why we have that there. If it's a really obvious instruction, you can just add a comment and say, you know, hi, I see this save state. This is what I'd like you to do. But if you actually need to draw, then that's when we would use our screenshot markup tool. So let me just go and I'll zoom in on this particular component right here. Okay, let me translate up to this point. Соответственно, есть несколько вариантов, как можно создать инструкции по доработке. В ряде случаев проще всего использовать save state, которые Лем показывал. Это набор обозначений в дополненной реальности, которые вы сохраняете, и, соответственно, просто сохранив их, к ним можно добавить комментарии на тему, например, конкретного из компонентов. В случае, если нужно непосредственно заняться какой-то более точной маркировкой, отображением, ну, нарисовать что-то на плате, то Лем сейчас еще раз покажет, как это можно сделать. Okay? So, thanks. So now, just to show you something else, as the overlays are off a little bit, you have the ability to adjust them. And so those pins were off just slightly, and now I'm going to just adjust them before I make this work instruction. So, you know, in this case, IC9 on this board is a temperature sensor. And we can go here and start to browse the different pins. And, you know, I could create an overlay. So there's an overshoot right here for the temperature sensor. And if you wanted to have someone just go and test that by applying voltage, that'd be fairly common. And so you can create that overlay here, edit what you see to, you know, meet your preferences. So in this case, I will just turn off everything that's not connected to this overshoot signal. So now we just have that one signal connected. Oh, one other one here. And now you can go and make your work instruction. So all I have to do is just hit this button up here, and now we'll begin to create this markup using our screenshot markup tool. So what I would do is I would just say, here's, you know, ooh, it's a little too thick. Here's your pad that you need to probe right here, and then you can just tie in your instructions. And there's a few other drawing options here as well. But then all you need to do is just set things up for your text box. There we go. And now you can start entering your instructions, you know, could be apply 3.3 volts here to trigger temperature shutdown. And then you can put those there. That would be good for me. And, you know, that would be one example of a markup. Obviously, in real world use cases, they can become much, much more complicated depending what you need to do. And from there, you can add that to the project. You can also just have it saved as a picture if you just want to send it through email or something else to your colleague. And that's all. So now we can see that is right here, and you know, you could export it out of the tool or do anything you need from there. Окей, у нас был достаточно большой массив сейчас информации, но я думаю, что благодаря наглядности инструмента общие моменты были ясны в любом случае. Здесь отмечу только, что в первую очередь мы могли, в случае, если у нас есть какое-то расхождение калибровки изначальной проекта, подвинуть
подвинуть эту калибровку и отредактировать ее, чтобы было более точное попадание там, пинов или цепей друг на друга. После этого второй вариант, как можно делать инструкции по доработке или какие-то комментарии, это сделать непосредственно в инструменте скриншот, предварительно выбрав, что конкретно необходимо отображать, какие пины, какие цепи. И после этого использовать, вместо того, чтобы делать скриншот, переносить, например, в Paint или другой инструмент, все это делается внутри. Можем нарисовать стрелочку, добавить текстовый комментарий нужного цвета, чтобы было читаемо, и эти инструкции указать. Соответственно, пример был в данном случае простой, просто к одному из пинов температурного сенсора подать 3,3 вольта, но, соответственно, эти комментарии могут быть более сложными, на большее количество компонентов рассчитаны. В любом случае, такие скриншоты с маркировкой сохраняются в проекте, то есть по нажатию кнопки Add to Project они добавляются в проект и сохраняются в нем до окончания работы с проектом. Также можно экспортировать полученные скриншоты в формате изображения. Здесь не подскажу, в каком конкретно, но думаю, это не имеет значения, скорее всего, JPEG. И отправить их, например, по электронной почте или в мессенджере коллеге на доработку. Так, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, сейчас самое время их задать. Вы можете задать их голосом. Можете поднять руку для этого, можете писать в чаты в Q&A. Так, как лицензируется это решение? Тут даже не знаю, как корректнее будет ответить со стороны Softprom или со стороны Liam. Liam, how do you think, how should we answer to the question about the licensing of the InspectAR tool? Oh, okay. I think there must be a chat I'm not able to see what the questions are, maybe just while screen sharing. But the way that the licensing works is you can do basically cloud or on-premise. And so our cloud licensing is very similar, and it's just consistent with a lot of other tools that are out there like Salesforce, and that you can buy from our website, and then it is available there for 1,000 USD per year, or you can go and buy on-prem, which is better for like some companies would prefer on-prem, and that on-prem is starting at, well, there's ways you can get started actually with on-prem for about 10,000, but there's like with on-prem there's some minimum seats, and so if you just need a single seat, you're better off just buying the cloud version. Okay, thanks. Итак, ответ в общем. Есть две модели распространения InspectAR, облачная и локальная, да, on-premise так называемая. Соответственно, облачная версия — это, по сути, все, что мы имеем здесь. Все данные хранятся в облаке InspectAR, доступны, разумеется, только вам, применены все методы защиты. Также модель, как, на самом деле, как облачная, так и все остальные, предполагают, что в базовой приобретаемой версии у вас есть несколько проектов, которые вы можете вести параллельно. В базовую стоимость входит, если не ошибаюсь, 5 проектов, плюс при наличии дополнительных проектов просто докупаются соответствующие расширения. Версия on-premise локальная работает либо в вашем местном облаке, либо локально в сети предприятия. И она чуть менее гибкая. В каком смысле? Она работает от 10 рабочих мест. То есть если перенести это условно в ценовой диапазон, то стоимость одной лицензии версии облачной на одного инженера составляет порядка $1000 за год. То есть, кстати говоря, это облачная, прошу прощения, подписочная система. Но на самом деле по вопросам цены я бы посоветовал и цены, и приобретения обращаться к коллегам в Softprom. Просто здесь даю для понимания. On-premise версия, она, соответственно, рассчитана на 10 инженеров, или в ценовом эквиваленте получается в 10-кратном размере. Но у нее есть свои преимущества в виде большей масштабируемости, большего количества доступных проектов.
и возможности работать с проектами именно вот в таком локальном режиме. Есть и более широкие версии для большего количества инженеров, для предприятий большого размера, но в целом модель достаточно гибкая, плюс, наверное, один из самых интересных моментов – это возможность пройти демо, период, просто зайдя на сайт InspectAR и зарегистрировавшись там, и получив, получив лицензию на, по-моему, 2 недели и полный функционал для того, чтобы его протестировать. Больше для этого делать ничего не надо. Также, как коллеги, я думаю, смогут вам подсказать в Softprom, как действовать в дальнейшем. Даже не скажу если, а когда вы поймете, что этот продукт именно то, что вам надо, это то, что облегчит вам работу в дальнейшем. Вот. Ну, в общем и целом, вопрос по лицензированию, наверное, как-то так. Также хочу отметить, сейчас Лиам, пока я говорил, показывал, что даже если закрыть рукой часть платы, то по-моему, до 70% платы можно закрыть рукой, и маркап все равно будет работать корректно. Прошу, есть еще какие-то вопросы?